We have discussed both. But when the probability of success and failure have small difference, and if it is conducted for many times, many means countably infinite number of times. Say, for example, if you toss a coin, probability of getting head, if you consider head as success, probability of getting head is 1 by 2. Probability of getting tail is 1 by 2. Difference between them is small. If you toss that coin for 1000 times or 500 times or some 2000 times, we have to use normal distribution. Okay. If it is tossed only for 5 times or 10 times, we have to use binomial distribution. Okay. Write down. When the number of trials are so large, when the number of trials are so large, and if the difference between probability of success and failure, probability of ఇదేంటమ్మా the difference between probability of success and failure is very small, then we can use normal distribution. We can use normal distribution. Normal distribution. Okay. As the number of trials are so large, what we can say? We are going to have the experiment for many times. For each and every time, you're going to have the probability. Okay. The curve will be a continuous graph, continuous line. That is called as normal curve. Write down. The probability density function, the probability density function of a normally distributed random variable x is denoted by y equals to 1 by sigma square root of 2 pi into e power minus of x minus mu whole square minus of x minus mu whole square divided by 2 sigma square. This one and this one both are same, where x is the normal random variate. What is mu? Mu equals to NP, mean of the binomial distribution. Mu equals to NP, mean of the binomial distribution. Sigma equals to, what is sigma, ma? What is sigma square? Variance. Sigma square equals to NPQ.
is variance. 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 N is number of trials. P is probability of success. Q is probability of failure. Q is probability of failure. Sigma square is variance. Please write each and every word. Mean, variance. Okay. And all these you should mention in words. It has to be required. Now what is sigma? Sigma is standard deviation. Positive square root of variance. Positive square root of variance. Right. Here, why we have used this? Exponential. In Poisson distribution also we have used exponential. Why? E power minus. It's not growth. It's very less. Why? The difference between number of trials and probability of success. Number of trials are so large, probability of success is small. So that's why we have to use exponential decay. Decay means reducing. Okay, exponential growth means increasing. ఇది మీకే ప్రాబ్లం బోర్డు పాడవుతుంది అది ప్రస్తుతానికైతే మీ ఇష్టం సో ఎందుకంటే అది పాడైతే మీ ఇష్టం సో హియర్ this is the curve, right? And it is symmetrically distributed about mean. Right now, the probability density function, the probability density function of a normally distributed random variate x, of a normally distributed random variate x has the following bell-shaped region. Following bell-shaped region and it is known as normal curve. It is known as normal curve, which is symmetrically distributed about its mean. Symmetrically distributed about its mean, mu. Okay. Where we are starting and where we are ending, we don't know. Right. Okay. Now, here, that's about the probability density function of a normally distributed random variable x. We have given the entire details about mean, standard deviation, and what is it? Variance. I think women college. How many of you belong to women? So have you written this? No, you haven't written. Have you written some of you? Say yes or no. Show me the notes. One of you. Yes అని అంతమంది చెప్పారు నోట్స్ తీసుకురాలి ఓయమ్మా you are not continuous.
అవునా? అంతేనా? నేను ఎప్పుడొస్తే అప్పుడు ఒక నోట్స్ పెడుతున్నారు. ఏది? రఫ్ నోట్స్. మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను, మీకు మాక్సిమం 2 years టైం ఉన్నది, 1.5 year. ఈ సంవత్సరం ఒక 6 నెలలు మీకు సపోర్ట్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ 1 year సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ మీరు నెమ్మదిగా ఇండిపెండెంట్ అయిపోతూ ఉంటారు. అర్థమవుతుందా? యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ యువర్ లైఫ్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ బట్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ. అవునా కదా? ఫైనాన్స్ పరంగా కూడా మిమ్మల్ని మీరు ఇండిపెండెంట్ చేసుకొని పని చేసుకుంటా పోవాలి. అప్పుడు మీ లైఫ్ను మీరే ఏం చేయాలా? డిజైన్ చేసుకోవాలి. మీ ఇప్పుడు హాయిగా ఉంటుంది, హాస్టల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఏదో చిన్న చిన్న పనులు చేస్తారు, మీ సొంత పనులు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ది పీపుల్ అరౌండ్ యూ. మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ కోసం పనిచేయాలి. ఆ తర్వాత మీరు జాబ్ వస్తే మీ ఆఫీస్లో వాళ్ళ కోసం పనిచేయాలి. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది? పెళ్ళైతే మీ ఫ్యామిలీ కోసం పనిచేయాలి. ఆ తర్వాత అటు ఇటు ఎవరి కోసం? బంధువుల కోసం కూడా పనిచేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీకోసమే మీరు నోట్స్ సరిగా రాయకపోతే అవన్నీ ఎక్కడ చేస్తారు? ఎవరి దగ్గర? ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఉందా నోట్స్? నేను రాసినవి కరెక్టేనా? ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? రాయండి, ఇప్పుడు రాయండి. ఇట్ ఈస్ ఏమని రాశారు? ఏ బెల్ షేప్డ్ రీజియన్ సిమెట్రికల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అబౌట్ ఇట్స్ మీన్. Symmetrically distributed about its mean. Now here, this is the maximum ordinate. When x equals to mu e power 0, e power 0 will be 1. So the maximum ordinate is 1 by sigma square root 2 pi. 1 by sigma square root 2 pi. Right now, the maximum ordinate, ordinate, the maximum ordinate is 1 by sigma square root 2 pi. Right. This is mu plus, what is this one? Right side. And going on towards the right side, what you are getting? Increasing. Mu plus something. What is that? ఎవరమ్మా రాసింది? ఎవరు చెప్పండి. రాసి ఎవరు రాయలేదా? నోట్స్ ఉన్నదన్నారు. Some of you have written. KIET Women College. రాసారా? రాయలేదా? Sigma plus mu plus sigma, and this one is mu plus 2 sigma. This is mu plus 3 sigma, and this one is mu minus sigma. This is mu minus 2 sigma, mu minus 3 sigma. Okay. Right. When we are converting this into standard, normal, random variate. Converting this means normal variate into standard, normal, random variate. Standard, normal, random variate. Z equals to
x minus mu by sigma. X minus mu by sigma. This is standard normal random variate. Okay. This has mean 0 and variance 1. Mean 0 and variance 1. Okay. For standard normal random variate, this will be 0 and this is 1, this is 2 and 3. That is 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. This is minus sigma, minus 2 sigma, minus 3 sigma. The area lying between these two will be almost 68 point something percent. Area from minus 2 sigma to plus 2 sigma will be 95 point something percent. Area from minus 3 sigma to plus 3 sigma will be 99 point something percent. Area from minus infinity to plus infinity will be 100%. Note down this. If you do remember this graphical representation, you can do the problems which were given in the examination, particularly in KIET, very easily. Okay. 68 point some 33 or 44%. This is 95 point some 4 or 3% and 99.62%. Okay. Those are not required. Just roughly do remember that. The values of decimals here are not that much important. Okay. So area from here to here is this. And area from here to here is this one. And area from minus 3 sigma to sigma will be 99 point something. Area from minus infinity to infinity will be 100%. Is it clear? Say yes or no. Right. Let me do some problems on it. Right now. If two random variables x and y, two random variables x and y are normally distributed కంటిన్యూస్ random వేరియేట్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేశారుగా మీరు ఏమా write down if two normally distributed random variables x and y are related by the formula are related by p of x less than or equal to minus 1, p of x less than or equal to minus 1 is equal to p of x greater than or equal to 2. ఎవరమ్మా మీలో రాసింది
కైట్ ఉమెన్ వాళ్ళ ఈ ప్రాబ్లం ఉండాలిగా మీ దగ్గర రిటర్న్ less than equal to -1 is equal to p of y greater than equal to 2 where the same one where x have mean +1 and variance 4 refer this, that's enough, no need to write it here. ఇది చూసుకో అదే రాయాల్సిన అవసరం. x has mean +1 and variance 4 and y has mean -1, y has mean -1, y has mean -1. Then what is the standard deviation of y? What is the standard deviation of y? What is the standard deviation of y? Okay. We have given the data. Listen, all of you. Mu x is equal to how much? 1. Sigma x square 4. Then what will be sigma x? 2 only, +2. You should not write -2. Standard deviation is always positive square root of variance. Next. What is mu y? -1. We don't need, so we don't know the value of sigma y. We have to find sigma y. Okay. Now I am going to use this conversion of standard normal random variate for this one. Now this you can write it as p of z less than or equal to, this is the value of x, -1 minus mu x by sigma x is equal to p of z, converting this also into standard normal random variate. This is the value of y, 2 minus mu y by sigma y. Okay. This standard normal random variate conversion I am using. We are converting that into standard normal random variate. So from this you have got this one. Just before to that, if you want, you can write. By converting the normal random variables into standard normal random variate. So if and only if, what you can write? P of z less than or equal to -1 minus mu x. What is mu x? 1 by sigma x is 2 is equal to P of z greater than or equal to 2 minus mu y, 2 minus of -1 by sigma y. We don't know the value of sigma y. So if and only if P of z less than or equal to, what is this? -1 is equal to P of z greater than or equal to 3 by sigma y. 3 by sigma y. Okay. Actually, if you draw the standard normal random variate like this,
minus infinity to infinity. This is Z. This is 0. We have minus 1 in the left and plus 1 on the right. Okay. P of Z less than equal to minus 1 means area from minus infinity to minus 1. Area from here to here. P of Z less than equal to minus 1 means. Now this must be equal to area from where to where? 1 to infinity. Okay. So this must be equal to P of Z greater than equal to 1. Okay. As per this diagrammatical representation of the standard normal random variate, P of Z less than or equal to minus 1. Area from minus infinity to minus 1 will be equal to area from 1 to infinity. 1 to infinity means P of Z greater than equal to 1. Okay? Say yes or no. Only the graphical representation gives you the answer. Now, this is 1. This is 3 by sigma y. So 3 by sigma y is equal to 1. So sigma y equal to, this is the answer. Standard deviation of the normal random variable y is 3. Matter of only 2 steps or 3 steps, that's enough. But need more confirmation, more verification. Okay, accuracy is required because KIET is having negative marks. Do remember that. For 2 mark questions, you are having minus 2 by 3. For 1 mark question, you are having 1 by 3. While you have written JE, the negative mark is only 1 by 4. But here 1 by 3 for 1 mark. For 2 mark questions, minus 2 by 3. There for 4 mark question, 1. That is minus or 1 by 4. But here it is more. Accuracy is required. When you are strong in the concept, you can write it without any mistake. Clear? Yes or no? Right next another one. Everybody have written? Right next question. Write this one. Let x be a normal random variable with mean 1 and variance 4. Let x be a normal random variable with mean 1 and variance 4. Variance 4. The probability P of x less than 0. P of x less than 0 is. I'm giving you the options, please note down. 0.5. Option B, greater than 0, less than 0.5. Option C, greater than 0.5, less than 1,
Option D. 1.0. Tell me quick. We need to write P of x less than 0. P of x less than 0 is equal to P of z less than 0 minus mu x by sigma x. On converting it into standard, normal, random, variate. Standard, normal, random, variate. Do it quick. You can say the answer within a minute. Standard, normal, random, variate. Write it by converting. Mirasara. By converting the normal random variable into standard, normal, random, variate. Standard, normal, random, variate. P of x less than 0 equals to P of z less than 0 minus mu x by sigma x. This is equal to P of z less than minus mu x. What is mu x? 0 minus 1 by sigma x. Here sigma x square is 4. Sigma x will be only 2, not minus 2. So P of z less than minus half. Okay, if you draw the graph of standard, normal, random, variate, minus infinity, infinity, this is 0, and this is minus half. This is half. Okay, what is area from minus infinity to minus half? Area from minus infinity to 0 will be 0.5 or 50%. Now we are getting the area from 0 to minus half. So area from this to minus infinity to 0 will be 0.5. So what is your answer? What is your answer? Greater than 0, less than 0.5. That's enough. Greater than 0, less than 0.5. Write down. Have written. Just note that diagram. That's enough. Next. ఎవరు మాట్లాడేది కిరణ్ కుమార్ అనాస్ టాకింగ్ కిరణ్ కుమార్ అనాస్. Write down next question on the board. నా పేరు బిఎస్ రావు, కిరణ్ కుమార్ అని పెడితే అట్లా రాంగ్ రిపోర్ట్ వెళ్ళదు. Next question, very simple one. The annual precipitation data. The annual precipitation data. The annual precipitation data
of a city is normally distributed with the mean and standard deviation as 1000 mm and 200 mm respectively. The probability that the annual precipitation is more than 1200 mm is right లేదా ట్రై చేయి ఎవరు నన్ను అడుగు పెన్సిల్ ఇవ్వమ్మా అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ముందే ఉన్నది ద ప్రాబబిలిటీ ఈస్ మోర్ దాన్ 1200 mm is P of x greater than 1200. Here we have given already mu equals to, what is mean? 1000 mm. Standard deviation is 200 mm. Right. P of x greater than 1200. Write down the options. Option A, less than 50%, Option B, 50%. Option C, 75%. Option D, 100%. Less than 50%, 50%, 75%, 100%. Amma, you have to write the answer only in 2 steps. Quick, converting this into standard, normal, random, variate. Do it. Converting this into standard, normal, random, variate. 1200 minus mu x by sigma x. P of z greater than 1200 minus 1000 by 200. What is the value, Amma? P of z greater than 1. Tell me now. This is the graph. Minus infinity, infinity. This is 0 for standard, normal, random, variate. From here to here, the area is 50%. Here to here, the area is how much? Again 50%. What you can say? Z greater than 1. This is 1. So this is the area we have to calculate. Area from 1 to infinity. Tell me now, is it 50% or less than 50%? Amma, less than 50%. Actually,
The problems related with the normal random variate, if it is particularly mentioned, you have to use. Or otherwise, when the number of trials are so large, when compared with the probability of success, and also the difference between probability of success and failure is very small, then only you have to use normal distribution. Do remember. If it's not mentioned, n must be so large. PQ difference is small. P is small compared with n. Okay, this is the thing. For Poisson, n is large, P is very small. Difference between P and Q will be huge. Success and failure probability will be will have difference of huge difference. Will have huge difference. Number of trials are so large when compared with probability of success. That is for Poisson distribution. When you have to use binomial, number of trials finite. 5, 10, 12, 15. At most, you may take 20. Finite trials. Difference between probability of success and failure is small, not so large. Then you can use it. Is it clear? Yes or no? Right. Next, uniform distribution. Uniform distribution. Uniform distribution. Babu. ఎవరైనా కిరణ్ కుమార్ కిరణ్ కుమార్ ఎవరు పేరు మార్చొచ్చు కదా బిఎస్ రావన్ బట్టి Is it clear now? Say yes or no. Right. Next. మార్చారా ఎందుకంటే మా ఇన్స్టిట్యూట్ పేరునే వాడేశారు వీటిని కూడా ఎవరన్నా తీసుకెళ్ళి వాడేస్తారు తప్పు కదా రైట్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ Here also we have two things. One is discrete and the next one is continuous. Continuous అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్ చెప్పండి కంటిన్యూస్ అమ్మా ఎక్కువ వాల్యూస్ తీసుకుంటే కంటిన్యూస్ ఫైనైట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే discrete. Write down if the variables x1, x2, so on, xn are uniformly distributed, then P of xi, probability of happening of each variable xi is equal to 1 by n. For I equals to 1, 2, 3, so on, n. N means finite. You know the values of it. Okay, you know the values of it. Next. Summation I equals to 1 to n. P of xi equals to 1.
Sum of all probabilities is always equals to what? Huh? 1. Next. If a continuous random variate x is uniformly distributed over a closed interval close to AB, uniformly distributed over a closed interval over a closed interval close to AB. Then the probability density function P of x equals to f of x equals to how it is defined, Amma? Equals to 1 by b minus a for a less than equal to x less than equal to b. 1 by b minus a for a less than equal to x less than equal to b. 0 otherwise. 0 otherwise. For continuous random variate, we call the probability function as probability density function. Probability density. కంటిన్యూస్ అంటే చాలా విలువలు ఉంటాయి. చాలా విలువలు ఉన్నాయంటే ఏంటి అర్థం? డెన్సిటీ. ఇట్ హ్యాస్ హ్యూజ్ డెన్సిటీ. ఓకే, దెన్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ the probability function for all those values. From between a to b you are having infinite values. For all those 1 by b minus a. Otherwise it is 0. What about sum of all probabilities here? What about all probabilities? Integral minus infinity to infinity f of x dx. Here if it is finite, sigma. Summation sign for finite values is sigma. Okay, summation sign for infinite or countable infinite values is integral. Integral from where to where? Either a to b or minus infinity to infinity. If you take minus infinity to infinity, what you will write? Minus infinity to 0, sorry, a f of x dx plus integral a to b f of x dx plus integral b to infinity f of x dx. So this part is 0. This part is a to b. F of x is 1 by b minus a dx. This part is 0. 1 by b minus a. Integral dx is x. Limits from a to b. So upper limit is b, lower limit is a. b minus a by b minus. What is the value? That's it. Please, thank you. Okay, this is uniform distribution. Very rare, but rare times you have got the question. Let you take one simple question on this. That's enough. Okay, maximum number of times you have got the questions from uniform, binomial, and then normal, and then Poisson's distribution. Okay,
Very rarely, one or two times you have got question from uniform distribution. Write down. Two continuous random variables, capital X and capital Y. Capital X and capital Y are uniformly distributed uniformly distributed over close to -1 to 1, close to -1 to 1. Then the probability that the probability that x comma y, maximum of x comma y, the maximum of x comma y less than half. You may write equal to also. Less than or equal to half is write down the options. 1/2, 9/16, 3/4, 1/3. 1/3. Probability that maximum of x comma y less than half is. Here, for x, the probability density function is, what is probability density function? Is defined over -1 to 1. How you have to define? 1/1 minus of -1. 1/2. For -1 less than equal to x less than equal to 0, otherwise. Okay? Right. Now, what we have to write? F of x less than equal to half. What is f of x less than equal to half? Yes. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? From -infinity to half, up to half only. F of x dx. Integral -infinity to, up to -1, it is 0. Integral -1 to half. F of x. Integral half to infinity. Half to 1. F of x dx plus integral 1 to infinity f of x dx. Tell me what it is. This part is 0. What is this? -1 to half. What is the value? What is the value? As we need -infinity to half, we have to write only these two. This one is not required. This one is not required. Is it clear?
If you write the value from minus infinity to 1 or minus infinity to infinity, the value is 1. We don't need those. We need the value only up to here. So what is this? 0 and minus 1 to half f of x. What is f of x? 1 by 2 dx. 1 by 2 into integral dx is x minus 1 to half 1 by 2 into 1 by 2 minus half minus 1. 1 by 2 into. This is nothing but 3 by 2. Nothing but 3 by 4. Clear? Probability that maximum of x comma y less than half. So we have written p of x less than or equal to half. This is nothing but 3 by 4. Similarly, what is similarly? F of y will be same definition. 1 by 2 for minus 1 less than equal to y less than equal to 1. 0 otherwise. Next. And f of y less than equal to half is, or p of y less than equal to half will be. Same thing you are getting here. Now probability that maximum of x comma y less than equal to half equals to p of x less than equal to half and p of y less than equal to half. P of x less than equal to half is 3 by 4 and means multiplication. P of y less than equal to half is also 3 by 4. 9 by 16, that is the answer. 9 by 16. 9 by 16. Whatever we are discussing in the class, given in the previous GATE examinations, do remember. Okay. So only that type you have to prepare. So if you want to prepare all the remaining types, the preparation will be huge. The intensity of the success rate will be less. You need to go for a selective ones which were frequently asked and you need to prepare for them. 90% to 100%. 90 to 100% we will have the previously mentioned or previous type of questions. Okay, they won't touch the new types of questions. But not the same numerals. అదే క్వశ్చన్ ఇవ్వాలని లేదు, మార్చి మార్చి ఇస్తా ఉంటారు. కానీ ఆ టైప్లోనే మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంతేగాని ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి వరుస పెట్టి చేసుకుంటా వెళ్ళామనుకోండి, ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అండ్ యూ కాంట్ రీచ్ ది హైయెస్ట్ మార్క్స్. అవునా కదా? మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి సబ్జెక్ట్స్? గేట్లు ఎన్ని ఉంటాయి? సుమారు ఒక 10 to 12 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. వాటిల్లో ఒకటి ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్. మళ్ళీ ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. 7 సబ్ టాపిక్స్ లో ఇది ఒకటి, ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. సో ఆ ప్రాబబిలిటీ స్టాటిస్టిక్స్ లో మనకు వచ్చేవి ఇంకో 7 సబ్ టాపిక్స్, 7 or 8. వాటిలో ఇది ఒకటి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, మీన్, మీడియన్ అండ్ మోడ్. మీన్, డిస్కస్ చేసామా ఇంతకు ముందు? మీన్, మీడియన్, మోడ్ అండ్ మోడ్ డిస్కస్ చేసామా?
చేయలేదా? చేయలే. ఓకే, రైట్. మీన్, MEAN, మీన్. Here mean means we are discussing about arithmetic mean, not the geometric and harmonic. Arithmetic mean. Write down. In order to find the arithmetic mean, we need to write the formula for 4 different cases. One is discrete, second is discrete frequency, third is continuous, and fourth is discontinuous. Continuous means continuous frequency only. Fourth is discontinuous frequency distribution. For all these 4 types, we'll write the formula, and I'll give 1 or 2 examples for the continuous frequency and discontinuous frequency. How to find the arithmetic mean. Write down. In case of discrete distribution, the arithmetic mean of x1, x2, so on, xn is. The arithmetic mean of x1, x2, so on, xn is x bar equals to x1 plus x2 plus so on plus xn by n. That equals to summation I equals to 1 to n xi divided by n. Okay, here each variable is occurring only once. x1 occurs once, x2 occurs once, x3, so on, xn also occurs once. That's why we are not mentioning its corresponding frequency. అది ప్రతిదీ కూడా ఒక్కసారి అవుతుంది కాబట్టి దాని ఫ్రీక్వెన్సీని మనం మెన్షన్ చేయటం. ఓకే, దిస్ ఇస్ డిస్క్రీట్. డిస్క్రీట్ ఎప్పుడంటాం? when the variable takes finite trials, or otherwise if finite number of variables are there, we used to say it as discrete distribution. Okay, in case of discrete distribution, the mean is defined sum of all the variables by number of variables. Right, next. I don't want to write all those things, those simple things. Just by writing the formula, you have to visualize and you need to remember the entire definition. Writing all those definitions is waste of time. Okay. Second one, in case of discrete frequency distribution, that is, if xi happens fi times, for I equals to 1, 2, 3, so on n, for I equals to 1, 2, 3, so on, 1, 2, 3, so on n, then the arithmetic mean is x bar equals to x1 f1 plus x2 f2 plus so on plus xn fn by f1 plus f2 plus so on plus fn.
is equal to summation I equals to 1 to n fi xi by summation I equals to 1 to n fi that equals to 1 by capital N summation I equals to 1 to n fi xi 1 by capital N summation I equals to 1 to n fi xi. Okay, this is in case of discrete frequency distribution. అంటే ఫైనైట్ ఉంటాయి బట్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. అంటే ఏంటి చెప్పండి దీనికి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ సబ్జెక్ట్ అమ్మా, సబ్జెక్ట్ ఓకే, social, maths, science, number of marks ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని? ఎస్ అవుట్ ఆఫ్ 100 అనుకుంటే 80, 90, 70. ఓకే, సోషల్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 80. సో this marks denotes the frequency. Okay, now which is having what is arithmetic mean of? Arithmetic mean అంటే మనం దేని కనుక్కోవాలి? దేనికి కనుక్కోవాలి? ఇప్పుడు వీటిల్లో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద సబ్జెక్ట్, దీస్ ఆర్ ద మార్క్స్. ఇప్పుడు వీటిల్లో ఎంతమంది ఉంటారు? 80 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఫ్రీక్వెన్సీ ఐఎమ్ రైటింగ్. 80 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది? 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. మ్యాథ్స్ లో 90 వచ్చిన వాళ్ళు 6, సైన్స్ లో 70 వచ్చిన వాళ్ళు 5 ఉన్నారు అనుకో. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ or mean of the marks you are going to find. Okay, mean of the marks. If there are 10 students having 80 marks in social, okay, and next 90 marks in maths, average marks, average of the, so what is that average? So mean of the marks 80 into 10 plus 90 into 6 plus 70 into 5 divided by 10 plus 6 plus 5. Mean of marks is equal to, yes, 80 into 10 plus 90 into 6 plus 70 into 5 divided by 10 plus 6 plus 5. So we are finding mean of the marks. Okay? Say yes or no? Right. అంటే అందరు స్టూడెంట్స్ లోకి వచ్చినటువంటి మీన్ మార్క్స్ మనం కనుక్కుంటాం. నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ సబ్జెక్ట్ బట్ ఇన్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో యు మే రైట్ whatever I am writing on the board, you please note it, copy it, that's enough. Just as an example. Write the next one. In case of continuous grouped frequency distribution. Continuous grouped frequency distribution. Continuous grouped frequency distribution. Okay. Continuous grouped. I am giving you an example and later I'll tell you the formula. What is continuous grouped? Let you say marks 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30. Number of students, 5, 8, 7. Okay. 0 to 10 marks వచ్చిన వాళ్ళు ఐదుగురు. There are 8 students who got the marks from 10 to 20. 7 students who got the marks from 20 to 30. Listen, why we are saying continuous? This 10 is going to be continued here. 20 is going to be continued in the next interval. Continuous. Grouped. There is a group 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. Frequency. The number of students tells about the frequency. Okay. In such a case, you have to write mid value. Let you consider xi as mid value. Mid value of the interval. What is mid value of the interval? 5, 15, next 25. Okay. Mid value of the interval. Next, assumed mean. What is total frequency, Amma? Assumed mean. What is assumed? 0 plus 30 by 2 is nothing but 15. Consider this as assumed mean. First value plus last value divided by 2. Assumed mean. Okay. So after getting that assumed mean, you have to write the value of di. Xi minus capital A by Hi. Xi is the mid value. A is assumed mean. Hi is the length of that particular interval. Okay. Here in this example, I had given you equal length. 10, 10, 10. Uniform length. Sometimes that length may be 5, and then 10, and then 11, and then 12, like that. For each interval, you have to calculate the length, Hi. Okay. Divide with that. Xi minus A by Hi. That is di value. After getting it, find Fi di. Sum of Fi di. Now the assumed mean, mean is going to be obtained by A plus H into summation Fi di by capital N. Okay. The mean, arithmetic mean of such continuous grouped frequency distribution is calculated by using A plus summation over I, A plus H into summation Fi di by capital N. Just take this example. Now write down that formula. The arithmetic mean is calculated by the formula A plus H into summation over I Fi di by capital N. Fi di by capital N. Here, this is assumed mean. If 15 is not there among the mid values, the nearest one is assumed mean. Nearest one you can take it as assumed mean. Write down. The arithmetic mean x bar equals to A plus H into summation over I Fi di by capital N, where capital A is assumed mean.
assumed mean. Which is equal to initial plus final value of distribution divided by 2, which is equal to initial plus final value of distribution divided by 2, divided by 2, or nearer to this, or nearer to this. What is H, amma? H. Length of the interval corresponding to assumed mean. Small h is, please note, small h is length of the interval, length of the interval, length of the interval corresponding to assumed mean. Fi is the small fi is the frequency corresponding to xi. Frequency corresponding to xi. Next, di equals to xi minus capital A by hi. Xi minus capital A by hi. Where small hi is length of the interval corresponding to the mid value xi. Length of the interval corresponding to the mid value xi. Corresponding to the mid value xi. Next, capital N is total frequency. Total frequency. Yes. Now, if you are calculating the mean, what we are saying, మనల్ని ఏం అడుగుతారు, మనం ఏం చెప్తాం, మీన్ కనుక్కున్నాం దీనికి. So for which one we have calculated the mean? Mean of marks or mean of students? Mean of marks or students? Mean of marks. The arithmetic mean of the marks, not the students. అవునా కదా? So we are finding the mean of the marks. Find it out for this example. చేయండి, దీనికి చేయండి త్వరగా, make it fast. What is assumed mean? 15. What is di value? This is 0. So 15 minus 5 by hi is 10. Here hi equals to 10. Here also 10. Here also 10. This is minus 1. This is plus 1. What is fi di? Number of students is frequency. Minus 5, 0, 7. Summation is 2. What is arithmetic mean? 15 plus 10 into summation is 2 by . Total frequency. What is total frequency?
5 plus 8 plus 7. What is total frequency? What is it? 20. So what is the answer? 15 plus 1. What is the answer, Amma? 16. The mean of marks is 16. The mean of marks for this continuous grouped frequency distribution is 16. Next, fourth one. Discontinuous grouped frequency distribution. Discontinuous grouped frequency distribution. Discontinuous grouped frequency distribution. The distribution will be like this. Say if you are having the marks from 0 to 9, number of students like the previous one, 5. This is 10 to 19, 8, 20 to 29, 7. Okay. 0 to 9. And then the next interval starts from 10 to 90. There is discontinuity. We don't have continuity from here to here, here to here. So we have to then, what we have to do? First write the mid value. This is mid value. What is mid value? 4.5, 14.5, 24.5. Okay. So what we are getting now? What we are getting? Without changing the mid value, enhance the interval. Minus 0.5 to 9.5. And 9.5 to 19.5. 19.5 to 29.5. Okay. 29.5. మా మిడ్ వాల్యూని చేంజ్ చేయకుండా అటు ఇటు ఎన్హాన్స్ చేయండి. That we are doing 0.5 only to have easiest calculations. మనకి కాంప్లికేటెడ్ కాకుండా క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఈజీగా ఉండటం కోసం అటు 0.5 ఇటు 0.5 పెంచుతుంది. Even if you want, you can enhance 0.1, 0.1, even 0.2, 0.2 also. But if you do 0.5, 0.5 enhancement on both the sides without changing the mid value, then you will get the calculation more simple. Okay, so right next. So to go ahead, we have changed it. We have modified them. Okay, now then, what is mean? 0 plus 29 by 2. What is it? 14.5. We have that. This is a human mean. Right. Now what is it? Di equals to xi minus a by hi. Okay. Is it clear? So now you may go ahead and find that one. That's enough. Okay. Now write down. In case of, you can do the calculation for that. Leave some space for that calculation. Very small space. And then continue. In case of discontinuous grouped frequency distribution, discontinuous grouped frequency distribution, convert the intervals
convert the intervals into continuous without changing the mid value of the interval, without changing the mid value of the interval, without changing the mid value of the interval. And then use the formula, in the above case, that is used in continuous grouped frequency distribution. That is used in continuous grouped frequency distribution. Continuous grouped frequency distribution. Continuous grouped frequency distribution. Okay. For the modified interval, in modified interval, what is HI? HI is 10. But for the given interval, what is the length? 9. Only for the modified interval, you have to write it. Okay. So what is assumed mean? 14.5. What is DI? What is DI? XI. 4.5 minus 14.5. Minus 1 minus 10 by 10. So minus 1, 0, 1. Is it clear or not? Next, total frequency is 20. What is FIDI? FIDI. This is FI minus 5, 0, 7. Summation FIDI is 2. Is it clear? Yes or no? Right, next. What is the assumed mean? What is the actual mean? Assumed mean plus H into summation FIDI by Kaplan. Assumed mean is 14.5 plus H is length of the interval, that modified interval, not this one. Length of the modified interval. Length of the modified interval. రాయండమ్మా, మీరు రాయండి. మీకు గేట్ ఎగ్జామ్ 3 hours. 3 hours ముందు కదలకుండా కూర్చోవడం నేర్చుకోవాలి. చిన్నపిల్లలు తిరిగినట్టు ఊరికి అటు ఇటు తిరగకూడదు. మీరు ఇంకా అట్లా తిరుగుతున్నారా అంటే మనలో మెచ్యూరిటీ లేనండి. చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు మీరు మంచి ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, కాన్ఫరెన్స్లు జరుగుతూ ఉంటాయి. కాన్ఫరెన్స్లో మధ్యలో లేచి వెళ్ళడానికి కుదరదు. అర్థమవుతుందా? సో యూఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా 1.5 year అయితే మీరు ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఎమ్మెల్యే కావడానికి, ఒక జిల్లాకి కలెక్టర్ కావడానికి, లేకపోతే ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఎంపీ కావడానికి అర్హత సాధిస్తారు. ఏమ్మా, కరెక్టేనా?
ఎమ్మెల్యే అవ్వాలి అన్నా ఎంపీ అవ్వాలి అన్నా ఎంత కనీస వయసు తెలుసా? రాజ్యాంగం తెలుసా తెలీదా? 21 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఇయర్కి నిండుతాయి, లేకపోతే ఇంకొక కొంచెం. మీరు ఎమ్మెల్యే గారు అయ్యారనుకోండి, మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి స్టేజ్ మీద కూర్చోబెడతారు. స్టేజ్ మీద కూర్చోబెడితే మంచినీళ్ళు అవుతున్నాయి, బయటికి వెళ్ళి రావాలా, కాస్త గాలి పీల్చుకొని రావాలా, అట్లా కుదరదు. మీరు వచ్చిన దగ్గర నుండి ఆ మీటింగ్ అయిపోయి మీకు సన్మానాలు చేసి చప్పట్లు కొట్టి పూలు జల్లి సమస్యలు తీర్చకపోతే చెప్పులు ఇసిరి అన్ని భరించేంత వరకు కూర్చోవాలి అక్కడ. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు. సో ఎస్ ఆర్ నో? గేట్ ఎగ్జామ్ కనీసం 3 hours మీరు కూర్చోడా అంతే. మనం కూర్చోవాలా, తర్వాత దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఇన్ ద గేట్ ఎగ్జామినేషన్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 65 questions. మనం అన్ని అటెంప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ముందు చదవాలి. 65 questions చదవాలి. మనకు తెలిసిన సగమే ఉన్నాయి అనుకోండి, 30 questionలే ఉన్నాయి. 30లో ఒక 15 2 marks, 15 1 mark తెలుసు. అంటే 15 1 marks into 1 15. 15 2 marks అంటే 30. 30 plus 15 అంటే 45 marks. Guaranteedly you may get NIT seat. 55 కానీ 60 marks కానీ వస్తే గ్యారంటీగా IIT వస్తుంది. 75 కానీ 70 marks పైన వచ్చిన there is possibility of getting public sector undertaking job. మీరు అసలు 3 గంటలే కూర్చోలేకపోతే 65 క్వశ్చన్లు ఎప్పుడు చదువుతారు? వాటిల్లో వచ్చినవి ఎప్పుడు మీరు గ్రహిస్తారు? ఆ వచ్చిన వాటికి ఎప్పుడు సొల్యూషన్లు పెడతారు? ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి ప్రాక్టీస్డ్ అండ్ ప్లాన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ క్లాస్ రూమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు ఇక్కడ చేయలేని వాళ్ళు అక్కడ చేయలేరు, అవునా కాదా? సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ the beginning of the practice, execution, and writing the exam from the classroom itself. Do remember. What is the answer? Amma, what is the answer? This is 15.5. Okay. Amma, sometimes, listen, sometimes the assumed mean may not be there. Assumed mean అక్కడ ఉండకపోవచ్చు. The nearest one you need to choose as assumed mean. Do remember that. Okay, I'll give you a problem, very simple one. ఎందుకని assumed mean ఇక్కడ రెండిట్లో కూడా వచ్చింది కాబట్టి రాంది ఒకటి రాసుకో. Find the mean of the following distribution. Find the mean of the following distribution. Following distribution. Write down number of marks, number of marks, number of students, number of students, number of marks కింద రాయండి 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Number of students 12, 18, 27, 20, 17, 6. 12, 18, 27, 20, 17, 6. 6. Yes, 12, 18. Ma, చెప్పాలి. 20. Okay. What about N? Total frequency. It is continuous grouped frequency distribution. Okay. Total frequency. 23. This is 50, 70, 30, 100. Assumed mean 0 plus 60 by 2, 30. So mid value 5, 15, 25, 35, 45, 55. Di xi minus a by hi. Fi di. What is this? Which one is assumed mean? We don't have 30 among assumed mean or the mid values. The one which is nearer to 30. కొంతమంది 25 తీసుకోండి, కొంతమంది 35 తీసుకోండి. Do it now. You will get the same answer. Even if you take 25 or 35, we will get the same answer. Assumed mean is 30. So this is 0, ma. So I have taken assumed mean as 25. 0, minus 1, minus 2. 1, 2, 3. Fi di. Minus 24, minus 18, 0. 20, 34, 18. What is summation? Yes, please. అమ్మా వీటిలో 10 వస్తుంది, ఇక్కడ 2, 12, 30 వస్తుంది. So the mean is assumed mean. Assumed mean is 25 plus length of the interval corresponding to assumed mean. H equals to 10 into 30 by 100. What is the answer? Do anyone have taken 35 as assumed mean? 35 ఎవరైనా తీసుకొని చేశారా? Have you got the same answer or any difference? సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చిందా, డిఫరెన్స్ ఏమన్నా వచ్చిందా? See, you can do the same problem by taking 35 as assumed mean. అప్పుడు ఇది 0 అవుతుంది, 1, 2, 3 అవుతుంది. This will be minus 1, minus 2, minus 3. 1, 2 అవుతుంది. అప్పుడు చేసినా కూడా then also you will get the same answer. Have you got the same answer or not?
Say yes or no. Same answer or not? Good. Write the next one. Median. Please write the next one. Median. Median. If it is discontinuous grouped frequency, convert the interval into continuous without changing mid value. That's enough. Okay? Right. What is median? నేను మధ్యలో ఉన్నా. ఇటువైపు కొంతమంది, సగం మంది, ఇటువైపు కొంతమంది. What is the meaning of it? The variable which divides the distribution into two equal parts is median. Mean, median, mode are almost the same. These three tells about the central tendency of the distribution. Central tendency. Symmetric distribution అంటే ఈ మూడు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. నాన్ సిమెట్రిక్ అయితే దగ్గరగా ఉంటాయి. ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కైనా మీన్, మీడియన్, మోడ్ మధ్యలోనే ఉంటాయి. ఓకే, that tells about the central tendency of the distribution. Do remember. Okay, even after finishing mode, you can write that word. Write down. Now first write down. What is median? It is the value of the variable. It is the value of the variable which divides the distribution, which divides the distribution into two equal parts. Into two equal parts. Into two equal parts. Okay. Same. In case of discrete distribution, in case of discrete distribution, x1, x2, so on, xn, so on, xn. N plus 1 by 2th term. Ma, listen. ఒకవేళ n గనక ఆడ్ అయిందంటే, ఆడ్ అంటే 5 అనుకోండి. If it is 5, what is median? x3 is the median value. How you will get x3? 5 plus 1 by 2th term. That is third term. Third term is the median value. Okay. N plus 1 by 2th term is the median. If n is odd. N odd అయితే n plus 1 by 2th term is the median. Okay. అమ్మా లిసన్. ఒకవేళ n కనుక 6 అయింది అనుకోండి. n 6 అయితే వాట్ ఆర్ మీడియన్ టర్మ్స్? మీడియన్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, 6 ఉన్నారు. ఎక్కడ? ఇక్కడ ఉన్నారా? 7 ఉన్నారు. ఇక్కడ 7. 6 ఉన్నారు ఎవరు? ఏమ్మా ఉన్నారా లేరా? ఇప్పుడు 6 ఉన్నారు అనుకోండి. నువ్వు తీసేయి. మీ మీ 6లో మీడియన్ అంటే నిన్ను ప్లస్ నిన్ను, నీలో సగం తీసుకుంటావా?
చెప్పు. మధ్యలో ఉన్న ఇద్దరిని తీసుకోవాలి, అంతే కదా. నలుగురు ఉన్నారు అనుకుందాం. నలుగురు ఉన్నారు అని అంటే మీడియన్ అంటే ఏంటి? మధ్యలో ఉన్న ఇద్దరిని మళ్ళా సగం చేస్తారా? చెయ్యరా? ఇప్పుడు ఇక్కడ 8 మంది ఉన్నారు. 8 మంది ఉంటే x4 x5 వాళ్ళిద్దరిలో మధ్యలో సగం చేసి అది మీడియన్ అంటారా? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆ మధ్యలో ఉన్న ఇద్దరిని చెప్పాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్, you cannot write the average of it. You have to say those two which are in the middle of it. Okay, write down. If n is even, if n is even, n is even, n by 2th term, comma, n by 2 plus 1th term, n by 2 plus 1th term, are the medians of x1, x2, so on, xn. x1, x2, so on, xn. Provided n is even. n గనక ఈవెన్ అయితే మీడియన్ టర్మ్స్ 2 ఉంటాయి, మధ్యలో ఉన్న రెండింటిని తీసుకోవాలి. వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ ద క్యాలిక్యులేషన్. యావరేజ్ తీసుకోవడానికి లేదు, ఆ రెండింటిని మీడియన్ టర్మ్స్ అంటాం. ఓకే, రైట్. దిస్ ఈస్ ఫర్ డిస్క్రీట్. ప్రతి వేరియబుల్ ఒక్కసారే ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వేరియబుల్ అక్కర్స్ ఓన్లీ వన్స్. For each and every variable, frequency is only 1. Okay, but in case of discrete frequency distribution, write down. In case of discrete frequency distribution, that is, if xi occurs fi times, if xi occurs fi times, for I equals to 1, 2, 3, so on n, for I equals to 1, 2, 3, so on n. Okay, to find the median, first obtain the cumulative frequencies. Okay, we have xi, say x1, x2, x3, frequencies 5, 8, 6. Okay, cumulative frequencies will be 5 plus 8, 5 plus 8 plus 6. This is total frequency. Summation is total frequency. What is total frequency now? 19. What is half of total frequency? 19 by 2, 9.5. Now among the cumulative frequencies, listen. After getting the cumulative frequencies, observe the cumulative frequency which is just greater than half of
total frequency. Just greater than half of total frequency. Half of total frequency is 9.5. Just greater than 1 is this one. 13 is just greater than 9.5. The corresponding variable is the median. Right now. Now observe the cumulative frequency. Observe. Observe the cumulative frequency. Observe the cumulative frequency. Which is just greater than half of total frequency. Just greater than half of total frequency. Now the variable corresponding to the cumulative frequency just greater than half of total frequency, just greater than half of total frequency is the median. Is the median. Here, what is the median? This one. Not 13. Median is x2. Frequency కాదమ్మా. Median అంటే variables లో కనుక్కోవాలి. Among the variables, which one is the middle one? Okay. Clear? Next. In case of continuous grouped frequency, continuous grouped frequency, continuous grouped frequency distribution. The interval corresponding to the interval corresponding to the cumulative frequency just greater than half of total frequency, just greater than half of total frequency is the median interval or median class. Median interval or median class. Median interval or median class. Okay. Here frequency is 587. Right. What are cumulative frequencies? 5, 13, 20. N is 20. N by 2 is 10. So just greater than is this.
This is median class. Cumulative frequency just greater than half of total frequency is 13. The interval corresponding to that one is median class or median interval. In this case, median is obtained by the formula. Median is obtained by the formula. Note down. L plus H by F into N by 2 minus C. L plus H by F into N by 2 minus C. Tell me what is the, what are the notations? What is L? L is the lower limit of the median class. Note it, quick. L is the lower limit of the median class. H is the length of the median class. F is the frequency of the median class. Capital N is total frequency. Capital N is total frequency. Here this is L and H is 10 length. F is this one, frequency of median class. Capital N is this one. And next, F is already written. C is the cumulative frequency. C is the cumulative. C is the cumulative frequency. Cumulative frequency. Preceding the median class. Preceding. Preceding ante mundu. Succeeding ante tarvata. C is the cumulative frequency preceding the median class. Tell me the answer for this. You can calculate. What is it? What is it? L is 10. H is 10. F is 8. N by 2. Again 10. C 5. What is it? 2 5s, 2 4s. This is 5. 25 by 4. 10 plus 25 by 4. Enta? 16 point something. Antena? 16 point. Chapal, Targa. 16.25. Right. What is mean? Ade problem ga ichindi mean kuda. What is the mean there? Where answer? Just now I think you have written. What is it? Mean amma. Mean. వెనక తిప్పితే పేజ్ వెనక తిప్పితే వస్తుంది.
ఎంత వచ్చింది? 16. మీను మీడియన్ దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయా లేవా? మీన్ మీడియన్ మోడ్ ఆర్ నియరర్ టు ఈచ్ అదర్. If it is symmetric distribution, they are equal. They are equal. Symmetric అయితే ఈక్వల్, నాన్ సిమెట్రిక్ అయితే దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి. ఓకే. మీన్ మీడియన్ మోడ్ ఆర్ measures of central tendency of the distribution. Measures of central tendency distribution కి మధ్యలో ఉంటాయి. That is the meaning of it. Clear? Next, write another one. Sometimes you may be given the problem like this. అంటే మరీ ఎక్కువ డేటా ఇవ్వరు, కొద్దిగానే ఇస్తారు, 3-4 ఇస్తారు. ఇస్తే బట్ యూ షుడ్ లెర్న్, యూ షుడ్ నో. Find the median of the given distribution. Find the median of the given distribution. Write down marks interval. Marks interval కాదు, just write marks. Go ahead, quick. Number of students. Here this is the problem given. Try to observe what is given and what we need to write, and finally we need to calculate median. Go ahead. Finally. See, all of you listen. Less than or equal to 10 means up to 10 marks there are 15 students. Okay. Up to 20 marks there are 35 students. All of you listen. Up to 80 marks there are 249 students. Up to 80 marks means it includes the people who got the marks less than 10 or equal to 10. Less than or equal to 30, less than or equal to 40, everybody are included. What is this 249 tells about? Total frequency, total students, that's right. Okay, so what is the data given here? This is nothing but cumulative frequencies. Okay, up to 10, up to 20, up to 30. The previous frequencies are the previous students are added to the next students. If it is given like this, number of students given were cumulative frequencies. Next, this is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Now, what about frequencies? This is 15, amma. 35 minus 15, 20. This is 25, 24,
127, 27, 633. This one is 71. This one is 51. Okay. You are supposed to write the interval and then the frequencies. If it is given less than or equal to 10, less than or equal to 20, 30, 40 like this, number of students gives you the data corresponding to the cumulative frequencies. Okay. Now you can say the answer. What is median class? Tell me quick. What is median class? Amma? Median class edi? N is 249. N by 2 is 124.5. Am I right? Huh? So the one which is just greater than 124.5 among cumulative frequencies is this. Median interval is 50 to 60. L is 50. Cumulative frequency. Frequency corresponding to median class F is 33. H is 10. Cumulative frequency preceding median class is 94. Everything is given. Now median equals to L plus 50 plus H by F N by 2 minus C. Do the calculation. That's up to you. Virtual calculator is allowed in the examination. You're going to write the computer-based test. Okay. So with that virtual calculator, within 10 seconds or 20 seconds, you can write the answer. The only thing is you have to observe the given data. మనకి ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీసా క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీసా జాగ్రత్తగా రాయాలి. If it is discontinuous, convert it into continuous. Okay. For discontinuous, modified interval data need to be written with the corresponding formula, whether it is median, mean, or mode, whatever it may be. I think by the meantime, you might have calculated. What is the value? 59.24, right. Everything, I think everything is written. Do your calculation your own. Okay, next. Ma, fourth one kuda rasara. Notes it. ఇది సో ఫోర్త్ కేసు రాయలేదుగా ఫోర్త్ కేసు రాయండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ discontinuous grouped frequency distribution, in case of discontinuous grouped frequency distribution, convert the given interval, convert the given intervals, given intervals into continuous grouped frequency distribution, continuous grouped frequency distribution without changing the mid value of the interval, without changing the
mid value of the, without changing the mid value of the interval, and then use the above formula, to obtain the median. Use the above formula to obtain the median. Is it okay? That's about median. Let you write the mode. Mode. What is mode, Amma? More frequently occurring event. Write down. That means for discrete distribution, we cannot define the mode. ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ఒకసారి అయితే దానికి మోడ్ డిఫైన్ చేయలేము. ఉన్న వేరియబుల్స్ లో ఏదైతే ఎక్కువ సార్లు అక్కర్ అవుతుందో, ఎక్కువ సార్లు ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ కలిగి ఉంటుందో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మోడ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, రైట్. మోడ్ ఈస్ ది value of the variable which is more frequently occurring, which is more frequently occurring. That is the variable with the maximum frequency. That is the variable with the maximum frequency. అమ్మా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో లేదు, రాయలేదు. దట్ ఇస్ రైట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు బాటా కంపెనీ ఉంది. బాటా కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? వరల్డ్ వైడ్ గా షూస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది, అవునా? ఇండియాలో విమెన్ కి షూస్ తయారు చేయాలి అని అంటే ఏ నంబర్ షూస్ తయారు చేయాలి? అమ్మా నంబర్లన్నీ చెప్పకూడదు, మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అక్కరింగ్ ఈవెంటే చెప్పాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద maximum market for Bata company, which number shoes they have to manufacture? Yeah, they are more clever. The gents are more clever. They are not telling the shoe number of you people. Sometimes, somewhere in some other institutes, when I ask this question, boys used to answer or gents used to answer. ఎందుకని? I don't know. You have to know about it. సో విమెన్ యొక్క షూ నంబర్ గురించి అడిగితే ఎక్కువ చోట్ల ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు ఆన్సరు? ఏమ్మా, విమెన్ చెప్పేవాళ్ళు కాదు, గర్ల్స్ చెప్పేవాళ్ళు కాదు. ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు? ఏమయ్యా, ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు? ఇక్కడ మీరు మెజారిటీ అయిపోయారు కాబట్టి అసలు వాళ్ళు మాట్లాడలేదు. వాట్ ఈస్ ద షూ నంబర్? 7. If they manufacture 7 number shoes in India, the company will get more market. Okay, 7 is the mode of that. If it is for India men, what is the shoe number? 10. How you came to know the shoe number of those people? The mistake normally boys used to do, you did the mistake now. Why you are observing their shoe numbers? వాళ్ళు ఎక్కువ మీ షూస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు, బికాస్ ఏ సైడ్ నుంచి ఏది వస్తుందో తెలియదు కదా వాళ్ళకి. ఎందుకని? వాళ్ళు ఎవరెవరిని ఎక్కడెక్కడ కామెంట్ చేస్తారో వాళ్ళకే తెలియదు.
విచ్ షూ? ఎస్ అమ్మా, మీరు చెప్పకండి, మీరు చెప్పండి. 8 or 9, ఏదో ఒకటి చెప్పండి. 8. If it is Africa, in order to have more market, what will be the shoe number for for African men? That will be more than 11. Okay. They shoe more length. If it is US, around 10. UK, again around 10. Okay. So the maximum frequently occurring event is nothing but the mode. అంటే మనకి ఇచ్చిన దానిలో మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చిన దాన్ని ఏమంటాము? దట్ వేరియబుల్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మోడ్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? సే ఎస్ ఆర్ నో. రైట్. హ్యావ్ యూ రిటర్న్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ అయిపోయిందా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రైట్. Write on the first one. In case of discrete frequency distribution, mode is the value of the variable. Mode is the value of the variable mode is the value of the variable with the maximum frequency. With the maximum frequency. Maximum frequency. Next. In case of continuous grouped frequency distribution. In case of continuous grouped frequency distribution. Continuous grouped frequency distribution. The interval corresponding to the interval corresponding to the maximum frequency. The interval corresponding to the maximum frequency. Maximum frequency is known as model class or model interval. Model class or model interval. Model class or model interval. Okay. In this case, mode is obtained by the formula L plus H into F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2. 2F1 minus F0 minus F2. Okay, already I had given
On problem 1, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. This is about marks, number of students, 5, 8, 7. Amma, which is model class? Which is model class here? 10 to 20. This is model class. And this is F naught, F1, F2 na. This is F1, frequency of model class. This one is F naught. This is F2. Here L is 10. H is length of interval 10. Length of model class. Write down. Here L is here L is lower limit of the model class. Lower limit of the model class. H is the length of the model class. H is the length of the model class. F1 is the frequency of model class. F1 is frequency of model class. F naught is frequency preceding model class. Preceding ante mundu. F naught is frequency preceding model class. F2 is frequency succeeding model class. Frequency succeeding model class. Okay. ఒకవేళ F1 ఇక్కడ వస్తే దానికి ముందు F0 will be 0. Okay. So if this is F1, F2 will be 0. Do remember that. Okay. That's enough. So you try to find the mode for this one. 17 point. Everybody got the same? Ma. L plus mode equals to 10 plus H is 10 by frequency is no 2F 2 into 8 minus 5 minus 7 H into 8 minus 5. Tell me what's the value? 10 plus 10 into 3 30 by 16 minus 12. So 30 by 4, 7.5. What is the value? What is mean? 16. What is median? 16.25 or something. What is mode? All are nearer to each other. So this is not symmetric. This distribution is not symmetric distribution. In this way, you can find the mode. If it is discontinuous, what you will do? Write down. Third one. In case of discontinuous grouped frequency distribution. Discontinuous grouped frequency distribution. Convert the interval
convert the interval into continuous without changing the mid values of the interval. Same principle, either for median or for mean or for mode. Without changing the mid value of the interval. Then apply the above formula. Then apply the above formula. Then apply the above formula to obtain the mode. To obtain the mode. That's it. Here, already I said, let us write some observations. Mean, median, and mode are measures of, write down, mean, median, and mode are measures of central tendency. Measures of central tendency of the given distribution. Given distribution. In case of in case of in case of symmetric distribution. In case of symmetric distribution, mean, median, mode. Mean, median, mode coincides with each other. Mean, median, mode coincides with each other. Normal distribution. All the three are same. Just now we have discussed normal distribution. It is symmetric about mean. Then that means mean, median, mode. All the three are equal. Okay. So the graph of this will be like this. Okay. This is mean equals to median equals to mode. M for mean, MD for median, MO for mode. Symmetric. In this case, if it is asymmetric or non-symmetric distribution, what we will do? Asymmetric or non-symmetric? Write down. In case of non-symmetric distribution, mean, median, and mode, are related by the formula. Can somebody say? Mean, median, and mode are related by the formula.
ఎవరైనా చెప్పగలరా? Shall I give you the time? ఏమ్మా తెలీదు. నాన్ సిమెట్రిక్ అంటే అసలు ముందు చెప్పండి ఎట్లా ఉంటది గ్రాఫ్? దిస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ నాన్ సిమెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దీనికి మీన్ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి? మీన్ తెలియదు, ఓకే వదిలేసాయండి. మోడ్ అంటే తెలుసుగా, చెప్పండి ఏంటది? విత్ మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇక్కడ ఉంటుంది మోడ్. దిస్ ఈజ్ మోడ్ అంటే ఇది xi వేరియబుల్, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఉంటుంది మోడ్ వాల్యూ. దిస్ ఈజ్ MO మోడ్. మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఉండేది మోడ్. ఓకేనా? ఈ గ్రాఫ్స్ మీద కూడా ఒకసారి కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకే ఇచ్చారు క్వశ్చన్. అంటే మనకి విల్ బి గివెన్ ద గ్రాఫ్ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్. అంటే ఫాలోయింగ్ రిలేషన్ హౌ మీడియన్. ఇక్కడేమో మోడ్ వచ్చేసి పూర్తిగా లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నది. మీడియన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మిడిల్. సో వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దిస్ వన్? నెక్స్ట్ టు మోడ్. ఓకే, సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ మీడియన్ హియర్. మీడియన్ ఆల్వేస్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ మోడ్ అండ్ మీడియన్ ఆల్వేస్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ మోడ్ అండ్ ఇంతకుముందు రాస్తారుగా ఒకటి 16. వాట్ ఈజ్ మీన్? వాట్ ఈజ్ మీడియన్? 16.25. What is mode? 17 point. Median always lies in between mode and mean. Where is mean now? Where is mean? Right to median. So in this case, ఏది ఎక్కువ? అమ్మా xi values mode కాదు. Mode అంటే that tells about the frequency. Frequency is mode. But here mode, mean, median are the values of xi, not the frequencies. So what is the relation now? Here mode is less than median less than mean. Okay, that's very important. Next, you may take another graph. Okay, this is xi. Where you are having now? Where is mode? This maximum one. This is mode. Okay, where is median? Left or right? Left. Middle. మనకున్న దానిలో మిడిల్కి వెళ్ళండి కొంచెం. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ మీడియన్ హియర్. మీన్ ఖచ్చితంగా మీడియన్ మీన్ కి మోడ్ కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ మీన్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ మీన్, దిస్ ఈజ్ మీడియన్, దిస్ ఈజ్ మోడ్. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? Mean is less than median less than mode. Note down. So based on these graphs, you people have got the questions previous. You need to write a relation between mean, median and mode. Right, make it quick, fast. Okay. Now you put your pen. What is the formula to obtain one from the other two? They are ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అనేది by using this non-symmetric or asymmetric graphical representation we are able to write it.
That is only the comparison. How to get one from the other two? Right now, in the above two cases, mean, median, and mode. Mean, median, and mode are related by the formula. Mode equals to 3 median minus 2 mean. Mode equals to 3 median minus 2 mean. Okay? Right, next. Standard deviation. Standard deviation. Standard deviation. Standard deviation. Here also we have tried for discrete and discrete frequency and continuous grouped frequency. Right now, in case of discrete distribution, the standard deviation of the variables, standard deviation of the variables x1, x2, so on, xn, x1, x2, x3, so on, xn is sigma equals to square root of summation I equals to 1 to n xi minus x bar whole square by n, small n, xi minus x bar whole square by small n. Okay. What are xi? What are xi values? Variables. Write it. Here, xi values are variables. Xi values are variables. What is x bar? Arithmetic mean. Write it. X bar is arithmetic mean. Arithmetic mean. Next, small n is number of variables. Small n is number of variables. Next, in case of continuous grouped frequency distribution, continuous grouped frequency distribution, that is, if xi happens fi times, if xi happens fi times for I equals to 1, 2, 3, so on n, standard deviation is sigma equals to square root of summation I equals to 1 to n fi
xi minus x bar whole square by capital N. Summation I equals to 1 to n fi xi minus x bar whole square by capital N. My xi's are variables, fi's corresponding frequency. Note it quick. Here xi's are variables. Xi's are variables. Fi is frequency corresponding to xi. Fi is frequency corresponding to xi. X bar is arithmetic mean. X bar is arithmetic mean. Capital N is total frequency. Capital N is total frequencies. Total of frequencies. Okay. If you want to enhance this, listen carefully. మామూలుగా దీన్ని కనుక్కోవాలి అంటే you can use it or that one. But in general, while calculating the standard deviation, we used to calculate the variance first. Square of standard deviation is variance. Write it. In order to find standard deviation, in order to find standard deviation, in general, we calculate variance. Sigma square. That equals 1 by n into summation over I fi xi square minus 1 by n into summation over I fi xi whole square. This we denote it as E of xi square. And this we denote it as E of xi whole square. Okay. E of xi square means expected value of square of the random variable xi. Write it. Expected value of square of xi. And this one is expected value of this is square of expected value of xi. In one of the GATE examination, we have asked the question, the difference between expected value of the square of the value square of xi and the square of expected value of xi. Just this one asked in words. The difference between expected value of square of xi and square of expected value of xi. What is the difference? I am giving you the options. Greater than 0, less than 0, greater than or equal to 0, equal to 0. Tell me the answer. Greater than 0, less than 0, greater than or equal to 0, equal to 0. Tell me the answer. If xi is a random variable. Yes, tell me.
Greater than? Why? You have chosen one answer. You need to say why. Huh? Huh? Positive. మిమ్మల్ని నేనేం పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ఒక పదార్థం యొక్క బరువును కనుక్కోండి అని చెప్పలేదు. విశ్వం అంటే ఇక్కడ కాదు. నేను విశ్వం అంటే ఏంటి? యూనివర్స్. స్పేస్ లో ఉన్న ఒక అన్ఐడెంటిఫైడ్ బాడీ యొక్క మాస్ ను కనుక్కోండి, లేకపోతే వెయిట్ కనుక్కోండి అని అంటే మీరు ఇట్లా చూడాలి. ఎందుకు అట్లా చూస్తున్నారు? దేనికి స్క్వేర్ తీసుకున్నా కానీ ఏమవ్వాలి? పాజిటివ్ అవ్వాలి. అవునా? నువ్వు చెప్పావు కానీ స్క్వేర్ రూట్ అంటున్నావు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్క్వేర్ రూట్ అమ్మా, ఇట్ ఈస్ స్క్వేర్. సిగ్మా స్క్వేర్ is always, anything square is always greater than or equal to 0. When it will be 0? If it is symmetric. If it is symmetric distribution, it will be. So what it is? This is greater than or equal to 0. This was previous gate question. Okay. Make it a star or previous gate question. That formula itself asked in terms of the words. That's enough. Okay, write it. In case of, next fourth one, in case of large fi comma xi values, in case of large fi comma xi values, we use the formula sigma square equals to 1 by n summation over I fi di square minus 1 by n summation over I fi di whole square, where di equals to xi minus a by hi. H square into h square into 1 by n summation over I fi di square minus 1 by n summation over I fi di whole square, whole bracket into h square. That's enough. Where di equals to xi minus a by hi. You know everything. Xi is a variable, fi is frequency corresponding to xi, a is assumed mean, hi is length of the interval corresponding to the mid value xi, capital N is the total frequency, h is the length of the interval corresponding to the mean, h is the length of the interval corresponding to the mean. అమ్మా ఈ h వచ్చి corresponding to the mean, length of the interval corresponding to mean. This one is length of the interval corresponding to the mid value xi. If you want, you just write that small note. Hi is the, small hi is the, write down, length of the interval corresponding to the, length of the interval corresponding to the mid value xi. Mid value xi. And small h is the length of the interval, length of the interval corresponding to, length of the interval corresponding to, corresponding to, mean assumed mean, assumed mean kada.
మీన్ ఎక్కడొస్తుంది? కరెస్పాండింగ్ టు అస్యూమ్డ్ మీన్. ఏ ఇస్ అస్యూమ్డ్ మీన్ కదమ్మా. కరెస్పాండింగ్ టు ది అస్యూమ్డ్ మీన్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? దట్స్ అబౌట్ ద థింగ్. అయిపోయిందండి. వన్ వర్కా? ఓకే, గుడ్. దట్స్ గుడ్. That's a great thing. So that we can finish this along with the important problems also. We do one problem related to the mean and standard deviation, which was given in the several questions were asked, but we go for at least one. Am I right down? A machine produces a machine, no doubt. A machine produces 0, 1 or 2, 0, 1 or 2 defective pieces in a day, associated probability of with associated probability of associated probability of 1 by 6 with associated probability of 1 by 6, 2 by 3, 1 by 6 respectively. The mean value and the variance. The mean value and the variance of the number of defective pieces, the mean value and the variance of the number of defective pieces produced by the machine in a day, produced by the machine in a day, respectively are options రాసుకోండి. 1 and 1 by 3, 1 and 1 by 3, 1 by 3 and 1, 1 and 4 by 3, 1 by 3 and 4 by 3. What is asked, Rama? Mean value and variance. Among the options, first you have to find out the mean. First one relate with the mean. Second one is variance. Adhi to it that march can find mean now. Make it fast. What is mean? Amma, mean equals to x bar equals to, yes please, 0 into 1 by 6 plus 1 into 2 by 3 plus 2 into 1 by 6 by 1 by 6 plus 2 by 3 plus 1 by 6. The probabilities are nothing but the frequencies. 0, 1 and 2 are the variables, defective pieces. Okay. What is the value?
This is 0, 2/3. అమ్మా ఎంత 2/3 plus 1/3 1. 1/1 equals to 1. ఏంటి మీన్ ఎంత? సో BD out. Okay, only 2 left. What is variance? Variance. We have asked variance, not standard deviation. Do remember? What is variance? Sigma square equals to summation over I Fi xi minus x bar whole square by how much? ఇప్పుడేగా రాసింది capital N. Fi is what అమ్మా? 1/6 into first 0 minus mean is 1 square plus 2/3 into Fi is nothing but probability. What is the next? 1 minus 1 whole square 1/6 into yes please. Yes please. Xi. What is Xi? 2 minus 1 whole square by total frequencies. 1/6, 2/3, 1/6. The denominator is 1. The numerator is 1/6. Next 0. Next 1/6 by 1. What's the value? 1/3. Variance is 1/3. Have written or not? Clear? Right. Next. Coefficient of variation. Coefficient of variation. Everybody have copied? Coefficient of variation. Coefficient of variation of a variable x. Coefficient of variation of a variable x. It is calculated by the formula standard deviation by mean. Standard deviation by mean. Okay. యాక్చువల్గా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఎందుకు కనుక్కుంటాము అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు, 2 మెషిన్స్, 2 జట్లు, లేకపోతే కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు వీటిని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే 3 hours అయిపోయిందని తిరుగుతున్నారేగా. 2 మెషిన్స్ మధ్య కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు డిఫరెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. వైల్ వీఆర్ డూయింగ్ ద కంపారిజన్. ఇప్పుడు క్రికెట్ సెలక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, క్రికెట్ సెలక్షన్స్ లో వాళ్ళ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ చూస్తారు, వాళ్ళ స్కోర్స్ ని, మీన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కనుక్కోండి. ఎంత తక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంటే, ఎంత తక్కువ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఉంటే అంత స్టేబుల్. The one with less coefficient of variation than the other is more stable than the other. Okay. వాళ్ళు
పర్ఫామ్ చేసినటువంటి స్కోర్స్ లో కానీ మార్కుల్లో కానీ వాటన్నిటిని చూసి ఆ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే వాళ్ళు అంత స్టేబుల్గా ఉన్నాడు. మీరు క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ వస్తుంది, అవునా? క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు 10th లోనేమో 80%, ఇంటర్మీడియట్ 85%, అదే ఇంజనీరింగ్ మళ్ళా 75 వచ్చింది అనుకోండి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇన్ 10th ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 80%, ఇంటర్మీడియట్ 60%, అండ్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చి అట్లా 55% వచ్చింది అనుకోండి. అప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఏమవుతుంది? చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకోసమని మీ మార్క్స్ చూస్తారు. క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ లో మీ మార్క్స్ చూస్తారు. మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూకైనా వెళ్ళండి, 10th క్లాస్ నుంచి మార్కులు చూస్తారు వరుస పెట్టి. The one with less coefficient of variation is more stable than the other. ఓకే, ఇతను పర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. అట్లాగే స్పోర్ట్స్, క్రికెటర్, అట్లాగే ఫుట్బాల్ ఆడేటప్పుడు గోల్స్, అట్లాగే ఏ మెషిన్స్, 2 మెషిన్స్ కంపారిజన్ తీసుకునేటప్పుడు వాటి ప్రోడక్ట్, ఒకటేమో ఒక రోజు ఒక మెషిన్ 5 ప్రోడక్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనుకోండి, రెండో రోజు 10 చేసింది, మూడో రోజు 2 చేసింది, అప్పుడు వేరియేషన్ ఎక్కువ ఉన్నది. ఒకటేమో 5, 4, 6, కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం తక్కువ. Then the coefficient of variation is less. The one with less coefficient of variation is more stable than the other. More stable, more consistent than the other. ఎవరైనా ఎంప్లాయీని తీసుకోవాలి అని అంటే కన్సిస్టెంట్ పీపుల్నే తీసుకుంటారు. ఒకరోజు ఎక్కువ పనిచేసి ఒకరోజు నిద్రపోయామని అస్సలు తీసుకోరు. అర్థమవుతుందా? సో కన్సిస్టెన్సీ ఉంటేనే ఎంప్లాయీని తీసుకుంటారు. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఇన్ ద సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ దే విల్ డూ లైక్. ఓకే, సో కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఒకవేళ మీకు వేరియేషన్ ఎక్కువ ఉందనుకో, 10th లో బాగా ఎక్కువ వచ్చి ఇంజనీరింగ్ లో తగ్గిందంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోరు. దానికి దీనికి కొంచెం వేరియేషన్ దగ్గరగా ఉంటే దేమే. కానీ 10th లో బాగా తక్కువ వచ్చి ఇంజనీరింగ్ లో ఎక్కువ వచ్చినాయి అనుకోండి, యూ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ యువర్ కన్సిస్టెన్సీ. దే మే కన్సిడర్ యూ ఫర్ దట్ జాబ్, రైట్? సో ఆ మాట రాయండి. In order to compare the stability, in order to compare the stability or consistency among two variables, we used to calculate coefficient of variation. We used to calculate coefficient of variation. The variable with less coefficient of variation, is more consistent or more stable than the other. Okay, the variable with more coefficient of variation, is more variable, less consistent and less stable
and less stable than the other. As coefficient of variations are very less, as coefficient of variations are, as coefficient of variations are, don't write coefficient, coefficient and write. As coefficient of variation of variables are very less in value, very less in value, we calculate percentage of coefficient of variation of variables. Simple, 100 into sigma x by x bar. Okay, write down a question. While performing a job, capital A and capital B, capital A and capital B, capital A and capital B have the mean and standard deviation as follows. Mean and standard deviation as follows. Mean and standard deviation as follows. Randy. For A, capital A. Mean of the time completing the job. A 30, B 25. Standard deviation. Standard deviation. Five, 4. 5, 4. Okay. This is the data given. Write the questions now. Which one is more consistent? Which one is more consistent? Next. Second question. Which one is more faster? Which one is more faster? More faster in doing the job. Yes, చెప్పండమ్మా. ఎవరు కన్సిస్టెంట్, ఎవరు ఫాస్టర్? మీన్ ఇచ్చాడు, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇచ్చాడు. ఓకే. పర్సంటేజ్ ఆఫ్
coefficient of variation of A. What is for A? What is percentage of coefficient of variation? 5 by 30 into 100. Yes, please. What is the value? ఏం చెప్పదలుచుకోవట్లేదా? What is the value? This one is 3 ones. What next? Standard deviation by mean into 100. What is the value? చెప్పాలి త్వరగా. 16.6%. Okay. What is percentage of coefficient of variation of variation of B? Yes. 16. What is that, Amma? 4 by 25 into 100. What is that? 16. Who is having more coefficient of variation? Who is consistent? Who is consistent? ఎక్కువ వేరియేషన్ ఉన్న వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటారా? వెరీ సింపుల్. భోజనానికి కూర్చున్నప్పుడు అన్ని ఐటమ్స్ పెడితే ఇస్రాక్ ఎగురుద్దా? ఎగిరేది అంటే ఏంటి? వేరియబుల్ ఉన్నట్టు. వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? కన్సిస్టెంట్ కానట్టు. ఏమైనా బరువు పెడితే ఏమవుతుంది? కన్సిస్టెంట్ గా అక్కడ పడి ఉంటుంది. అవునా కదా? ఊరికే గాలి తిరిగేవాడు, అటు ఇటు 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 తిరిగేవాడు ఏమంటారు? వేరియబుల్ అంటారు. కన్సిస్టెంటా? కాదు. చోట కూర్చొని చదువుకునేవాడిని కన్సిస్టెంట్ అంటారు. హూ ఈజ్ మోర్ కన్సిస్టెంట్? ద వన్ విత్ లెస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్. హూ ఈజ్ మోర్ కన్సిస్టెంట్? ఈ రెండింటి మధ్య తేడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దట్స్ వై వీఆర్ calculating the percentage. That's why I have given this. Okay, the one with less coefficient of variation is more consistent. Who is consistent? B is consistent. Right? B is having less coefficient of variation than A. So B is consistent. మనకు చూడగానే ఏ మీన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏ కన్సిస్టెంట్ అనుకుంటాం. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. మీన్ ఎక్కువ ఉంటే కన్సిస్టెంట్ కాదు. కన్సిస్టెంట్ వేరు, మీన్ ఎక్కువ ఉండటం వేరు. ఆ తర్వాత ఫాస్ట్నెస్ వేరు. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమైనా అడిగానా? మోర్ ఫాస్టర్ ఇన్ డూయింగ్ ద జాబ్. ఫాస్ట్నెస్ కూడా వేరు. Who is more faster? In order to calculate the fastness, the one with the more mean to standard deviation is more faster. Find it. The one with more mean to standard deviation is more faster. కన్సిస్టెంట్ గా ఉండటం వేరు, ఫాస్ట్నెస్ గా ఉండటం వేరు. ఇప్పుడు చెప్పండి, కంపేర్ చేయండి. డూ ఇట్ క్విక్. మోర్ మీన్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఎస్, టెల్ మీ నౌ క్విక్. అమ్మా, మీన్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఫర్ ఏ mean is 30 by mean by standard deviation. 30 by 5. ఎంతమ్మా?
For B, yes, mean to standard deviation. What is that? 25 by ఎంత 6 point. Amma. So who is faster? B is faster. B ne consistent, B ne fast. B ne consistent, B ne fastness. ఇప్పుడు చెప్పండి క్రికెట్ లో ఆడపిల్ల ఎటు ఆడరు అనుకుంటున్నాను. మీరు క్రికెట్ టీం అంత మందే ఉన్నారు, ఎక్కువ మంది కూడా లేరు. చెప్పండి ఇప్పుడు. అమాంగ్ షెహ్వాగ్ అండ్ అమాంగ్ షెహ్వాగ్ అండ్ ఎవరు చెప్పాలా? సరే, అమాంగ్ షెహ్వాగ్ అండ్ టెండూల్కర్, హూ ఈజ్ మోర్ కన్సిస్టెంట్? టెండూల్కర్. విమెన్ టీమా? యూ కెన్ ఆల్సో ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం. చెప్పండి, ఎవరు కన్సిస్టెంట్? షెహ్వాగ్ ఏం చేస్తాడు? ఫాస్ట్కి వెళ్తాడు, కొడితే 100 కొడతాడు, లేకపోతే 200, లేకపోతే వచ్చేస్తాడు. అందుకని ఎక్కువ కాలం ఆడలా, అవునా కదా? కానీ సచిన్ టెండూల్కర్ అయితే వెళ్తాడు, నెమ్మదిగా నిలదొక్కుంటాడు, బ్యాట్ అట్టంటాడు తిరుగుతూ ఉంటాడు, కొద్ది కొడతాడు, వచ్చేస్తాడు. హూ ఈజ్ కన్సిస్టెంట్? అందుకనే టెండూల్కర్ ఎక్కువ కాలం ఆడాడు. The consistent one will play for the team or will work for any company for more number of years. కన్సిస్టెంట్ ఎందుకు తీసుకుంటారు అంటే వాళ్ళ ద్వారా జాగ్రత్తగా ఒక పద్ధతిలో ప్రోడక్ట్ తీసుకోవచ్చు, కంపెనీ లాభపడదు. Am I right? Next, among Tendulkar and Harbhajan Singh, who is faster? హర్భజన్ సింగ్ తెలుసమ్మా? ఓకే, పర్లేదు, మీరు పాత జనరేషన్ తో కూడా ఉన్నారు. హూ ఈజ్ ఫాస్టర్? ఇప్పుడు ఆయన చెప్పకూడదు, హర్భజన్ చెప్పకూడదు. అమాంగ్ సూర్యవంశీ అండ్ ఇప్పుడు ఇండియన్ క్రికెట్ టీం ప్లేయర్ ఎవరు కెప్టెన్? అమ్మా, అబ్బో వీళ్ళు ఎక్కువ చెప్తున్నారు. అమ్మ మీరు వేసా? అమాంగ్ శుభ్మన్ గిల్ అండ్ సూర్యవంశీ, రీసెంట్ గా వచ్చాడు కదా. హూ ఈజ్ ఫాస్టర్? హూ ఈజ్ ఫాస్టర్? ఐపీఎల్ చూడలేదా? ఎవరు ఫాస్టరు? గిల్ కాదు, సూర్యవంశీ. ఓకే, సూర్యవంశీ యాదవ్ ఈజ్ మోర్ ఫాస్టర్ దాన్ శుభ్మన్ గిల్. బట్ హూ ఈజ్ కన్సిస్టెంట్? గిల్ ఈజ్ మోర్ కన్సిస్టెంట్. దట్స్ వై ఈవెన్ దో అతనంత ఫాస్ట్నెస్ లేకపోయినా కన్సిస్టెంట్ ఉండి, బట్ కంపారిటివ్లీ విత్ ది అదర్స్ హీఈస్ ఫాస్టర్. దట్స్ వై he was elected as the captain of Indian cricket team. Okay, that is the difference. Fastness వేరు, కన్సిస్టెన్సీ వేరు. మళ్ళా కన్సిస్టెన్సీ వేరు, బెటర్నెస్ వేరు. ఓకే, కన్సిస్టెన్సీ వేరు, బెటర్నెస్ వేరు. ఇప్పుడు హర్భజన్ సింగ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, హర్భజన్ సింగ్ ఉంటే బెటరా? హీస్ ఫాస్టర్, చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తాడు, ఆడితే 10 బాల్స్ ఆడతాడు, ఒక 20 రన్స్ కొడతాడు, అంతే ఫాస్ట్గా వెనక్కి వస్తాడు. ఓకే, am I right? He is very much faster in entering into the field and coming out of the field and also hitting the ball. Clear? But average ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో he is called as better player. అవునా? Among Sehwag and Harbhajan is more faster than Sehwag, but Sehwag is better because he is having more average. హర్భజన్ సింగ్ యావరేజ్ ఎంత 20-30 ఉంటుంది, అతనిది అయితే చాలా ఎక్కువ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. రాసుకోండి, నోట్ ఒకటి రాయండి. ద వన్ విత్, ప్లీజ్ రైట్, ద వన్ విత్ more average, the one with
more average is better player. Is better player. Better player than the other. ఓకే, ఇప్పుడు మూడు చెప్పాను: బెటర్నెస్, ఫాస్ట్నెస్, కన్సిస్టెన్సీ. ఓకే, ఈ మూడింటిని మూడు రకాలుగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏ కంపెనీ అయినా, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా, ఈవెన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కైట్ గ్రూప్ ఆల్సో విల్ కన్సిడర్ అండ్ గివ్ ది శాలరీస్ ఇవ్వడంలో కానీ, హైక్ చేయడంలో కానీ, పర్ఫార్మెన్స్ ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయీస్ ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇది మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, స్టాటిస్టిక్స్ లో మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్. ఏ కంపెనీ అయినా, ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా, దే విల్ యూస్ దిస్. ఓకే, రైట్. We do some more problems given in the previous examination. Write down two more. If the standard deviation of if the standard deviation of if the standard deviation of the spot speed of vehicles spot speed of vehicles in a highway is 8.8 kilometer per hour. 8.8 kilometer per hour. And mean speed of the vehicle is 33 kilometer per hour. The coefficient of variation of speed is coefficient of variation of speed is coefficient of variation of speed. త్వరగా చెప్పాలి. రిట్విక్ ఏముందమ్మా? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఎంత? సిగ్మా బై 8.8 by what is the value? I didn't ask you to find the percentage. అడగల. మనకు కావాల్సి కంపారిజన్ వచ్చినప్పుడు పర్సంటేజ్ యూజ్ చేయండి. Otherwise, don't calculate it. We have asked only to find the coefficient of variation of the speed. That's enough. What is the value? 0.2666. Right. Next. ఏమా గేట్లోనే ఇచ్చింది, నువ్వు ఇట్లన్నా ఎట్లన్నా ఒకటి. But there is a possibility of getting such simple questions around for 10 to 15 marks. ఎప్పుడైనా కూడా ఏ ఎగ్జామ్ లో అయినా కూడా 10 to 15 అటువంటి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. అందుకనే మనం అన్ని కాన్సెప్ట్స్ బాగా నేర్చుకుంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో 10-15 మార్కులు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. కొంచెం వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే అనదర్ 20 to 25% వస్తుంది. అంటే 40 మార్కులు తెచ్చుకోవడం గేట్లో చాలా సింపుల్. అర్థమైందా? కానీ ఏం చేయాలా? వీ హ్యావ్ టు డూ ద ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ దాట్, డూ ద ప్రాక్టీస్. అన్నిటి మీద అవగాహన తెచ్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ మే గెట్ 40 to 45 మార్క్స్ వెరీ ఈజీలీ. బట్ థరో ప్రాక్టీస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే దర్ ఇస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ రైటింగ్ ద నెగటివ్ ఆన్సర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చూసింగ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్స్. నెగటివ్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్, రాంగ్ ఆన్సర్ చూస్ చేసుకోవడానికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. అవి చెక్ చేసుకోవాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు go for it. Right, more. Next, another one. The statistics of runs
the statistics of runs scored in a series by four batsmen are provided in the following table. Please note, who is the most consistent batsman? Who is the most consistent batsman of these four? Who is the most consistent batsman of these four? ఈ నలుగురిలో ఎవరు కన్సిస్టెంట్? అమ్మా క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సింది. మీ దగ్గర ఫోన్లు ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ టేకెన్ 2 బ్రేక్స్, 2 or 3. నేను అన్ని క్యాల్కులేట్ చేశాను. నేను చేయకపోయినా కానీ ఇక్కడ కెమెరా పెట్టారు కదా, కెమెరా క్యాల్కులేట్ చేసింది. డూ ద క్యాల్కులేషన్ చేయండి, నన్ను చూడొద్దు. ప్లీజ్ డూ ద క్యాలిక్యులేషన్. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏం లేదు అక్కడ. ఓకే, ఫర్ MKLM and you have to find what? Standard deviation by average. Average or mean, both are same. Okay, do it. చేయండి. Everybody are having phones. Even in the classroom also some people are very seriously talking based on their very important works, because you are all VIPs. నాకు తెలుసు మాట్లాడిన వాళ్ళు చక్కగా నవ్వుతున్నారు. కాబట్టి ఫోన్లు తీసి అందులో ఉన్నటువంటి క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసి చెప్పండి త్వరగా ఆన్సర్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. Try to do the practice of at least that scientific calculator, not ordinary. మనకి ఇచ్చేది అక్కడ వర్చువల్లో సైంటిఫిక్ నే యూజ్ చేయాలి. Let's do it quick. What is for K coefficient of variation? అమ్మా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ చెప్పు. ఫర్ K 0.1. tell another one, another digit. Okay, next 0.1. next 0.11. last 0. Tell me who is consistent. M is more consistent player. M is more consistent player. Say yes or no. Write one more. Last one. In the following table, చెప్పండి డౌటా?
ఇచ్చట డివిజన్స్, మల్టిప్లికేషన్స్, క్యాన్సిలేషన్స్ చెప్పబడవు. ఓకేనా? ఆటలో డౌట్స్ అడగదు, కాన్సెప్ట్లు అడుగు. రైట్. In the following table, x is a discrete random variable. Small x is a discrete random variable. And P of x is the probability density. P of x is the probability density function. The standard deviation of x is the standard deviation of x is. Do it quick. What is standard deviation of x? What is mean? In order to find the standard deviation, we need to calculate mean first. Mean equals to x bar equals to, yes please, 1 into 0.3 plus 2 into 0.6 plus 3 into 0.1 by 0.3 plus 0.6 plus 0.1. What's the value, ma? 0.3 on x, 1.2, 0.3. What is it? 1.8. Standard deviation is square root of summation over I fi xi minus x bar whole square by total frequency. Square root of fi, tell me quick. 0.3 into 1 minus 1.8 whole square. 0.6 into 2 minus 1.8 whole square. Next 0.1 into, yes, 3 minus 1.8 whole square. Whole divided by 1. Yes, tell me the answer. Make it quick, fast. ఎవరి దగ్గర వాళ్ళ ఫోన్లు ఉన్నాయి. ఏంటమ్మా, ఎమర్జెన్సీ మీటింగా? చేయండి, మంత్ చేయండి. అయిపోయింది సార్. ఎక్కడండి 2 క్లాస్? ఇక్కడేనా? వీళ్ళు ఉంటారా, ఎవరు ఉంటారా? వీళ్ళే ఉంటారా? ఎందుకని నాకు తెలియదు. మా అయ్యని నామే పెట్టు లేనిపోయి. మా వాళ్ళని కూడా వేసేయచ్చు కదా కుర్చీలు. ఎందుకు సరిపోద్దమ్మా, ఎందుకు అడ్జస్ట్ చేస్తారు? ఎటు చల్లగానే ఉంది కదా. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఎంతమ్మా? చెప్పండి, ఆన్సర్ ఎంత? దిస్ is square root of
0.36, 0.6. Okay. So here, listen. This completes probability and statistics. మీకు గేట్ లో 3 to 5 మార్క్స్ వరకు ఇందులో వచ్చే అవకాశం ఉంది. Because it includes aptitude also. In general aptitude లో 1 or 2 questions. You may get a question. In engineering mathematics stream, you may get 2 questions. So you can expect 3 minimum questions ranging the marks from 3 to 5 marks. Okay. 100లో 5 మార్క్స్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. మోర్ ఓవర్, it is more useful in doing the calculations in other subjects. Okay. So మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కైనా వెళ్ళండి, ఏ కంపెనీకైనా వెళ్ళండి, you will be having this in your syllabus. In the afternoon session, we will start another topic. Okay. That is particularly mostly calculus we will discuss. Right.